Friends, today let's go to answer another important question, that is briefly explain the budget set with the help of a diagram. And this question carries 4 marks. And this question comes from second chapter of second year PUC economics syllabus, that is the consumer behavior. And we have 2 approaches to study the consumer behavior. They are the cardinal approach and the ordinal approach. ಇವತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಗಣ ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಿಂದ ವಿವರಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ 4 ಅಂಕಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಅನುಭವೀಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ 2 ವಿಧಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದು ಸಂಖ್ಯಾ ಸೂಚಕ ವಿಧಾನ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಾನ ದರ್ಶಕ ವಿಧಾನ. This cardinal approach is popularized by Marshall, who says utility can be measured in terms of cardinal numbers like 1, 2, 3, 4, like that. ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಅನುಭೋಗದಿಂದ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ತುಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾರ್ಷಲ್ ರವರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸಂಖ್ಯಾ ಸೂಚಕ ವಿಧಾನ ಅಂತೀವಿ. ಆದರೆ that was not accepted and agreed. It was criticized by 2 important economists by name J.R. Hicks and R.G.D. Allen. And that is why this is called Hicksian analysis, and the cardinal analysis is called Marshallian analysis. ಇಲ್ಲಿ R.G.D. Allen ಮತ್ತು ಹಿಕ್ಸ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋ ತುಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗದು. ಇಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಈಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಅವನ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್, ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಹೀಗೆ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಇಂಥ ವಸ್ತುವಿಂದ ಇಷ್ಟೇ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಮಾರ್ಷಲ್ರವರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸ್ಥಾನದರ್ಶಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ 2 economists, R.G.D. Allen and J.R. Hicks, explain how the consumer attains equilibrium with the indifference curve technique. ಔದಾಸೀನ ರೇಖೆಗಳ ತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅನುಭೋಗಿಯು ಹೇಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದಿಸ್, he uses 2 important things. One is budget line and the consumer indifference curve. ಸೊ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅನುಭೋಗಿ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ J.R. ಹಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು R.G.D. Allen. ಈಗ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಚಾರ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ and what is the formula that we use to denote budget set. ಬಜೆಟ್ ಗಣ ಎಂದರೇನು, ಬಜೆಟ್ ಗಣದ ಸೂತ್ರ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ refers to all possible combinations of 2 goods
which a consumer can purchase with the given income at given prices. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ತನಗಿರುವಂತಹ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿಯು ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ವಿವಿಧ ಸಂಯೋಗಗಳನ್ನು, ಗುಂಪುಗಳನ್ನು, ಬಂಡಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೋಬಹುದು, ಯಾವ್ಯಾವ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೋಬಹುದು, ಸಾಧ್ಯತೆ, ಈ ಬಂಡಲ್ಗಳ ಸಮೂಹಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಆ ಸರಕುಗಳ ವೆಚ್ಚ ಅವನ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು. ಅವನ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ವೆಚ್ಚ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್? ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ refers to all possible combinations of two goods which a consumer can purchase with his given income at given prices. Please understand. That does mean we see that income is given, prices are given, and all the possible combinations that a consumer can purchase. So the cost of each combination may be less than the budget or may be equal to the budget. Please understand. But in case of budget line, the cost of each combination is equal to the income of the consumer. ಅಲ್ಲಿ ಸಮವಾಗಿರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಂಯೋಗದ ವೆಚ್ಚವು ಅವನ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. It will be equal. Okay, now let's explain this with the help of one example. Say for example, a consumer consumes two goods, namely X1 and X2. So he is consuming two goods, X1 and X2. Say for example, X1 refers to mango and X2, that is banana. So mango and banana are the substitutes. But here it is assumed that the consumer consumes two goods. So he will have a combination of two goods, namely X1 good and X2 good. And the price of X1, what we pay to purchase X1, we call it P1. P1 X1. Right? And coming to X2, what is the price of X2? It is P2. X2. So, price of X1, price of X2 is equal to or less than or equals M. So, M refers to budget, the income of the consumer. M refers to the income of the consumer. And here you see price of X1, price of X2 is not greater, it is lesser than. I'm very sorry, please. Price of X1, price of X2 is lesser than or equal to budget. This is the formula of budget set. Again I repeat it. What is budget set? Budget set refers to the all possible combinations of two goods which a consumer can purchase with his income and at the given prices. So this is the formula. Here the cost of each combination is lesser than income, maybe lesser than income and equal to income. He cannot purchase a combination whose cost
is greater than income. There is budget constraint. So this is called opportunity set. ಈ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ one example. Say for example, the income of the consumer is 20, okay, and the price of X1 is 10 rupees, and the price of X2 is 5 rupees. Please understand. So what's the income of the consumer? It is 20 rupees. What's the price of mango? It is 10. What is the price of banana? It is 5. So he can purchase these combinations. Say 0, 1, 1, 0, 1, 1, like that. Next, 2, 0, 1, 2, 0, 4. Here are the combinations. These are the combinations. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 4. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಇವನು ಕೊಂಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್, ದೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಶೋ that the consumer is underspending, is not spending his whole income on the purchase of these two goods. ಈ ಎರಡು ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆದಾಯವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ they lie below the line. Whereas here you see, you just see, come 10 into 2, 20 rupees. Next, 10 plus 10 is equal to 20. Then 0 plus 20 is equal to. So here the cost of each combination is equal to the income. So these are the combinations. These three, they lie on the line, budget set line, and they lie below the budget line. Just see, this is the budget line, you just say. So AB is the budget line. Okay, here one combination, another combination, another combination. So what is that? P1 X1 plus P2 X2 is equal to M. Here this refers to. So the lines, the combinations that lie on the budget line, the cost of these combinations is equal to the budget. Here, these are the combinations which lie below the budget line, whose cost is lesser than the income. ಯಾವ ಸಂಯೋಗದ ವೆಚ್ಚವು ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದು, ಅಂಥ ಬಿಂದುಗಳು, ಅಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಬಜೆಟ್ ಲೈನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವ ಸಂಯೋಗಗಳ ವೆಚ್ಚವು ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೋ ಅಂಥವುಗಳು ಈ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲಿರ್ತವೆ. ದೇ ಲೈ ಆನ್ ದಿ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ P1 X1 plus P2 X2
is lesser than or equal. In case of this, we will study later in the next video. In case of budget line, P1 x1 plus P2 x2 is equal to M. In case of budget line, P1 x1 plus P2 x2 is equal to M. That means the cost of each combination is equal to the income of the consumer. Here it may not be. It may be less or equal. That is why we have used these symbols. Lesser than or equal to M. Please understand this much. So in the next video, let's understand the budget line. Thank you.